Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope each instance of this holy month goes well. Once again, most welcome to your seventh session. In this session, we will discuss concerning distinct points, but I think it will be better to go to the previous lesson in order to create a connection between previous lesson and the new lesson. In previous lesson, if you have in your minds, we focused on diverse points such as abstraction, inferring, and sender's credibility, overcoming barriers, and so on. We studied that abstraction, while someone omits some details and we can say leave others, it is called abstraction. Sometimes abstraction is important to be kept in mind by communicator, and the message which is provided for the target audience should be based on the needs of target audience, and the unnecessary points should be omitted. Besides, the sender should not personalize the message which is intended to be discussed with audience. What do I mean? I mean he or she should not add his or her own weaves or own we can say ideas, because if he or she will adds his or her own ideas, it will get personalized. Then you know that it will be a digression from the main topic. Besides, we went through inferring. Inferring means conclusion. Conclusion, we know that conclusion is made by logical reasons, while some logical reason gather together, then they make a conclusion. The other was sender's reliability. What does it mean? Trustworthiness in sender, it is so important. یعنی honesty, sincerity, صداقت بسیار مهم است در سندر. چیزی که سندر با آدینس خود یعنی چی میکنه، کمیونیکیت میکنه، باید دو بسیار چی باشه، honest باشه، چیز نادرست نباشه که با آدینس خود چی کنه، کمیونیکیت کنه، بلکه چیز باشه که درست باشه. Sender's reliability is so important, which should be kept in mind. Besides, we discussed regarding how to overcome barriers in communication. If we can say tools which are used for communication don't have any problem, then it can help us to overcome barrier. The message which is communicated with the target audience should be clear, and so on. These were some points that we discussed in previous lesson. Most welcome to your today's lesson. In today's lesson, we will start from non-verbal communication, its types, and so on. You have already been studied non-verbal communication. Non-verbal communication is a type of communication which is done non-verbally. We can say, as most of you have information regarding non-verbal communication because it has already been focused in previous lesson. Non-verbal communication is transmission of messages or signals through a non-verbal platform such as eye contact, facial expression, gesture, postures, and so on. Body language. Yani non-verbal communication it is the transferring, or we can say conveying message through non-verbal platform. فرض مثال eye contact است، این non-verbal. زبان اشاره که میبینین اینجا عکسایش چی است؟ It is a part of non-verbal communication. و همچنان facial expression که ما شما در درسای گذشته خوانده بودیم، appearance یک کس، طور مثال هنگامی که خوشی باشه،
هنگامی که چهره یک کس میبینین خوش میباشه چی فکر میکنین؟ چی قسم کمیونیکیشن انجام میده؟ این یک نوع یعنی نان وربال کمیونیکیشن هست. و چی فکر میکنین هنگامی که چهره شد یعنی چی باشه، ترش باشه به اصطلاح. If you see anger in his appearance, in his or her appearance, what do you think? What type of communication is this? I think it will be better not to go through deeply because we have already been studied non-verbal communication. Uh, what is non-verbal part of a message? What does it mean? Non-verbal part of a message. Non-verbal communication consists of part of a message that is not encoded, expresses in words, symbols, or later in words. چی معنی؟ یعنی non-verbal part of a message بخش یعنی non-verbal بخش non-verbal یک پیام چی است؟ یعنی اونمو بخشی هست که انکود نمیشه. انکود چی معنی؟ یعنی در کلمات نمیتونیم، در سیمبلز نمیتونیم، در لیترز نمیتونیم، در وردز نمیتونیم بگوییم. اونمو را non-verbal part of a message میگه. طور مثال آی کانتکت که میکنه. در بعضی حالات مردم یک و دیگر فرض مثال در بعضی جایا هنگامی که اشاره میکنه برش بلینک میکنه یا چشمک میزنه فرض مثال در یک موضوع، یا طور مثال اشاره به دست میکنه یا یگان یعنی حرکت دیگه میکنه که در وردز چی نمیشه. اینمی نان وربال کمیونیکیشن فرض مثال در بعضی حالات یک گپی که میزنه یک جانب یک چیز میگه، کس دیگر فرض مثال بلانک وینک میکنه، چشمک میزنه. امی خود وینک یا چشمک در وردز ما نمیتونیم بیاریم، ولی ای یک نان وربال کمیونیکیشن شد. امی جانب مقابل معلومات داد و فهمید که چی است. یک کس یک چیز میگه و کس دیگر یعنی وینک میکنه برش میگه که چیزی که من میگم درست نیست، شما فکر نکنین. امی وینک یعنی we are not able to express this type of communication, this wink in words, letters or symbols. نمیتونیم ایره words, letters و symbols بیاریم. The nonverbal part of the message tends to be less conscious and often reveals the sender's feeling and preferences. The nonverbal part of the message tends to be less conscious and often reveals the sender's feelings and preferences more naturally and honestly than the verbal part. چی معنی؟ امی بخش non-verbal یا بخش non-verbal یک مسیج که هست یعنی less conscious هست و همیشه امی خود هنگامی که یک به اصطلاح سندر امرای ریسیور non-verbally communicate میکنه. When the sender is communicated, or we can say communicates with the receiver, the message which is transmitted to the receiver, it is the real feeling and preferences more naturally and honestly than the verbal part. یعنی چیزی که non-verbally convey میشه بر receiver از verbal کده naturally و همچنان از وربل کده درست است و مو چیزی که احساساتش است اونمو را چی میکنه میگه کانوی میکنه. یعنی از وربل کده چی است؟ از وربل کده هم درست است و همچنان چیزی که احساسات سندر است در نان وربل کمیونیکیشن سند میشه. People receiving verbal and non-verbal messages combine them with the context in which the communication takes place and interpret the whole message. بسیار خوب. People receive یعنی هنگامی که مردم هر دو verbal messages و non-verbal messages به دست بیاره، هر دو را با هم کمباین میکنه. هنگامی که کمباین کرد باز او را انترپریت میکنه. همی همه پیام خود انترپریت میکنه یا تفسیر میکنه، یک پیامد یا یک نتیجه کوشش میکنه به دست بیاره. یعنی چیزی که طور مثال از زبان اشاره شنید، طور مثال میگه آل یک چیز میگی، دیروز مرا چشمک زدی دمو جایی که قسم نیستی، چه قسم کار است. هر دو را با هم فکر میکنه، یعنی مون نان وربال پارت با هم فکر میکنه و وربال
چیزی که وربالی گفته ایرا با هم هر دو را کمپیر میکنه، کمباین میکنه و یک چیز مطلوب به دست میاره و امی هر دو را انترپریت میکنه و به اصطلاح خلاصه میسازه، تفسیرش میکنه، یک پیامد از یا یک نتیجه از هر دو، هم از وربال پارت و هم از نان وربال پارت به میان میاره. After interpretation, in analyzing the message, decide on what is communicated. یعنی بعد از interpretation یا بعد از analyzing یا تحلیل پیام سر چیزی که یعنی کمیونیکیت شده، هم وربلی هم نان وربلی، سر و چی میکنه؟ یعنی نتیجه به دست میاره، کوش میکنه و نمو را فاینل میسازه و یک تصمیم میگیره. Four types of non-verbal message. Non-verbal message we can say have four types. Non-verbal communication is classified into four types below. أول, personal to individual, common to a group of people or culture, universal to humankind, unrelated non-verbal. خب اول میم با personal non-verbal communication یا personal non-verbal message. This type of non-verbal communication contains kinds of non-verbal behavior that are unique to a person. Besides, the meaning is also unique to that person sending the message. For example, someone may work while talking, another person may work in silence. The other example, one person may laugh due to nervousness or fear while another may cry. خب دی personal non-verbal communication است. طوری که گفتیم که یعنی قسم بیهیویر داره که با یک شخص چی است؟ یعنی یونیک هست و امو معنیش هم یونیک هست. طور مثال اشاره کرده که یک شخص در هنگام گپ زدن شاید هم کار کنه هم گپ بزنه. اگر فکر بکنین یعنی یک قسم بیهیویر است، یعنی بیخی یک نوع بیهیویر چی است؟ یونیک است. هم گپ زدن هم کار کردن دیگه هر دو سخت هم است، مشکل هم است. یعنی انگامی که گپ میزنی طبعا اگر کار میکنی فکرت طرف کارام میره دیگه بسیار سخت است نی؟ و همچنان می کار کردنی که میکنه یک نوع کار کردن، یک نوع نان وربال کمیونیکیشن هست. طور مثال شاید امو کاری که میکنه کار از شما باشه، فرض مثال یک چیز از پیشان میخواین، فرض مثال برش میگن که بر ما یک ریکامندیشن لیتر در انگلیسی نوشته کو، او هم امرای شما گپ میزنه هم ریکامندیشن نوشته میکنه. چی فکر میکنین؟ آیا هنگامی که گپ میزنه و ریکامندیشن نوشته میکنه در دل شما چی میگرده؟ خطبا این میگرده که یعنی شاید بان کوالیتی که گپ نمیزد نوشته میکرد آل نوشته کرده نمیتون. یعنی اگر گپ بزنه هم ریکامندیشن نوشته کنه، ریکامندیشن لیتر هم گپ بزنه، کوالیتی ریکامندیشن لیتر خوب نمیه. خوی یک نوع چی است؟ و اگر تنها ریکامندیشن لیتر در کامپیوتر نوشته کنه گپ نزنه، ای چی است؟ بسیار کوالیتیش مهم، کوالیتیش خوب میایه یعنی نسبت به گپ زدن. یا یک نوع چی است؟ یک نوع بیهیویر یونیک است، هم گپ میزنی و هم کار میکنی. یا طور مثال one person may laugh due to nervousness or fear while other may cry. بعض مردم از طور مثال که در هنگامی که قار میشه از قار خنده میکنه، نه؟ دیدین اقسم مردم. این یک نوع چی است؟ personal non-verbal یعنی بخش personal non-verbal communication یا مسیج هست و این یک نوع بیهیویر یونیک است که از عصبانی شدن خنده میکنه. قار میشه بعد از قار خنده میکنه، بسیار قار میشه از قار خنده میکنه. قصه چی را اگر شنیده باشین در قدیم در کتابا بود، قصه یک صاحب مال و اونمو کارگر یا مزدورشه. بعض مردم از طور مثال هنگامی که نروسنس پیشش میایه زیاد عصبانی میشه یا زیاد قار میشه، از قار خود گریان میکنه. یا برعکس
بیشتر مردم اگر دیده باشین هنگامی که خوشی سرش میاد گریان میکنه. یعنی ای یک نوع بیهیویر بسیار یونیک است. طور مثال خوشی سرش میاد، شاید کسایی که بلد نباشه اگر فرض مثال امرایش بشینی کدام گپی خوشی باشه یک بار گریان میکنه. شاید دل شما بسیار بد شوه که یعنی همین چیزی که شما گفتین وا سرش بد خورد از خاطر ازی گریان کرد. نه خیر، یعنی او بیهیویرشون مقسم است. هنگامی که خوشی سرش میاد چی میکنه؟ They are laughing or crying. It is, we can say, a unique behavior. خب دیگه cultural nonverbal communication هست. Cultural nonverbal communication, or we can say cultural nonverbal part of this message, this type of communication. This type of communication is related to a group of people. ETS یعنی وابستگی به گروپ از مردم داره، یعنی این قسم cultural nonverbal communication هست. It is learned unintentionally or unconsciously by seeing others in social groups. خب The types of communication is related to a group of people. چیزی که گفتیم که وابستگی به یک گروپ از مردم داره. بین که راجع به فرهنگ خود، طور مثال راجع به فرهنگ گریتینگ، سلام علیکی و احوال پرسی، ما شما گپ بزنیم. If we think deeply, the way of greeting is distinct from east to west. For example, in Afghanistan, we can say northern part of Afghanistan, while people greet each other, we can say kiss each other, they touch each other's faces. But in eastern part of Afghanistan, they just give their hands, or we can say hug each other. There is no kissing, and there is no we can say touching each other's faces. یعنی میبینین که وابستگی به یک گروپ داره، به یک مردم داره. یعنی در کشور عزیز ما شما اگه ببینین چه قسم است که مثال هایشین این جمعه، یعنی قسم کمیونیکیشن که است به طور غیر قصدی و عمدی یعنی توسط دیدن دیگران یعنی یاد گرفته میشه. ما میتونیم به طور غیر قصدی از دیگران را چی میکنیم؟ یاد بگیریم. The greeting culture is different from geography to geography. کی فرض مثال راجع به greeting culture اگه گپ بزنیم که greeting culture یا culture سلام علیکی it is different from geography to geography. It is different from culture to culture. For instance, in our dear country Afghanistan, if we think our greeting culture is different from each other. For example, in North, while men greet each other, they kiss and touch each other's faces. But in East, men just hug each other. They do not touch each other's faces, and they do not touch each other's, we can say, faces. Yes. In these pictures, you see different cultures and of different people in the world. For example, in the first picture, this is the culture of greeting while they bow each other. They bow each other. یعنی خود خم میسازه. This type of greeting and this type of culture is related. I think these are Japanese. یعنی مردم ژاپن است که قسم از خم میشه برای یکدیگر، که خم شدنی it is not in our whole religion. And the second picture, this picture is related to the Afghan people. This is their culture. They hug each other, and here is no kissing and touch. I don't know whether they touch each other's faces or not, but this type of greeting is related to a group of people. کسایی که خم میشود فقط ژاپنی هست. یعنی وابستگی قسم greeting وابستگی به ژاپنی ها داره. And we can say in the third picture, they are Arabs. Okay, they are from Saudi Arabia. While they greet each other, they touch each other's noses. This is their part of, and you know that this type of greeting, this type of culture is related just to Saudi Arabia, or we can say to Arabs. This is, we can say, only Arabs culture that they we can say touch each other's
noses. And the last one is, that this is the other type of greeting. We can say they just focus on their hands and put together their hands and raise their hands towards each other. This type of culture, this type of greeting culture is related to we can say group of people. خود دیدن که cultural non-verbal communication cultural non-verbal communication هست، یعنی به طور غیر قصدی یا به طور غیر عمدی، یعنی هنگامی که دیگران را میبینین یاد میگیرین یک قسمه. و بازم میگم که it is related to a group of people در جهان. یعنی cultural non-verbal communication که هست ای وابستگی به یک گروپ داره، به یک چی داره که در تصاویر شما دیدین 4 قسم مردم و از 4 کشور 4 قسم گریتینگ بود. خب universal non-verbal communication. بسیار خوب. This type of communication is common among all human. برز مذارت که اینجا اشتباه شده spelling human. All human around the world. Universal هست، جهانی هست. This is not creation of we can say human being. یعنی قسم communication creation human being نیست، توسط انسان به میان نامده. This type of communication is created by the creator in the nature of human being. یعنی قسم communication که است توسط خالق مخلوق در نیچر یا طبیعت انسان چی شده، چی خلق کرده. For instance, happiness, sadness, smile, cry are in nature of all human around the world. These type of communications, they are in the nature of human being. A human being has not been created for him or herself this type of communication. If a human being is crying, we know that he or she has some problems. When someone is crying, what do you think? They communicate with you. While someone is crying, this type of communication enable you to get that he or she has some problem. Whereas if he or she is smiling, then they're in good mood. While they are smiling or while they are laughing, then they communicate with us. We know that they are in good mood. Hodigachias unrelated non-verbal communication. Unrelated non-verbal communication. This type of communication is unrelated to the verbal message. Unrelated to the یعنی وابستگی به پیام verbal یا شفاهی نداره، هیچ وابستگی نداره. چی معنی؟ Example of this type of communication is sneeze. Unrelated non-verbal communication. خب مثالش عطسه است. خب چی معنی اینجا چیزی که گفتیم چی معنی؟ It has a bit effect on the meaning of verbal message. یعنی unrelated to the پیام verbal خو چی نداره، یعنی وابستگی نداره. خب یک تاثیر با سر معنی پیام verbal داره. چی معنی؟ Sneeze itself has no meaning. عطسه کدام معنی نداره، ولی هدف چی است؟ But it can have an impact on verbal message. مگر یعنی یک تاثیر سر verbal message داره. Someone is sneezing, it means he or she has bad cold. He or she has to go to the doctor. یعنی یک کس عطسه میکنه، عطسه کردن چی معنی؟ خب هیچ معنی نداره. نه اگر از if we think regarding this from the communication dimension or from the communication aspect, the sneeze itself does not have any meaning. کدام معنی نداره. But it can have an effect on verbal message. While someone is sneezing, you know that they have bad cold. ریزش داره، زکام داره. چی میکنن خیلی؟ هنگامی که خصوصا در این حالت کرونایی اگر صدای سنیزینگ را بشنوین چی میکنن؟ نه؟ طبعا کدام معنی خاصی نداره، ولی وابستگی به وربل مسیج داره. این مسیج برتان میته که از این ساحه فرار کنین. طور مثال
فکر کنین که کرونا نباشه، یا هنگامی که یک کس نیز میکنه عطسه میکنه کدام معنی نداره، ولی امرو معنیش است که او باید دکتر بره، یعنی خود عطسه کردن سری verbal message impact میکنه. خب this was today's lesson. Hope you learned something from today's lesson. امیدوارم که از درس امروزی یک چیز یاد گرفته باشین. بعضی نکات اگر کنفیوز کننده باشه یعنی نمیفهمین، میشه از طریق واتساپ برام پیام روان کنین، انشالله تعالی با کمک و یاری خداوند متعال میشه این سوال هر چیز باشه، مشکل باشه، امرایتان کمک کرده حل کنیم. بازم هر مشکلی که باشه، هر نقطه که کنفیوز کننده باشه، میشه بگوین که با هم یک جا کار کنیم. Thank you. Have a nice time. See you.